Etiefo me mamuni akwaba eba Melodies TV so. Former Central Regional Chairman of NDC, aye friend Alote Jacobs. Edi ankasa aye Bernard Alote Jacobs. Na Alote Jacobs na saying wako Peace FM wasi wo yobia wo social commentator. Eya wankasa Emma NDC, wankasa Emma MPP. Na wɔde nsɛm bi aba abatudwa etiefo na wɔse mahama wɔse wɔma nani ɛda ne ho so yie paa na nkrofo bi ɛwɔ MPP ni mu a NDC wɔse nkrofo bi wɔ NDC ni mu a wɔmo ɛwɔ agenda 2024 asa agenda 2024 no mahama no de yɛbɛyɛ no abenu ne ho na ewose woma nani eda ne ho so yie na san nkrofo ya nkrofo bi a womo ben mahama pa womo tale ne ho ankasa ase sumro no womo tale ne ho se sumro a womo num ne moja ya ne wo sere kwa a womo ne mahama esere na so adwenpo bi a womo abo afa mahama ho in 2024 mahama na ankasa behu eno ne nsema Alote Jacobs so de aba abonten ye beka no na wase san krofoi a womo tale mahama ho a womo asete sa agenda 2024 yi womo ye nkrofo bi a womo enema akoku anidohu ende akoku anidohu oka NDC asemo a wonya ekranka obesu ye yi no chese outed kra he has been casted out of the NDC osi koku anidohu ene mahama ntokwa wo munya enia san krofo yi ena hye ase se koku anidohu ne mahama nyantokwa akese ewo NDC mu eye san krofo yi a wo motale mahama no ho no wo mo ena wo mo hye ase ema san tokwa no esiye na those people are still actively working to destroy him mahama wanye ne ye anhwe ne ye ama ne ni anda ne ho so a 2024 wobehe na trese ne nan egu abonten eye ne se wada nanso ne nan egu abonten na Mary di ensemo a Alote Jacobs bode ebetu dwa woko eye Peace FM kokuroko show so ena wokodi san komo no Mary di I have the transcript here na this is the same thing samoba kaya last month me reported tremo say ekwadonko ababonten kire se nkrofo bi wo NDC mu a san nkrofo no ena ehye ase se spread se sebe mahama ena ehye eye atamus ni wuo no echi na san nkrofo ye nkrofo bi a wo mo ne mahama esre mahama ne omo sre nanso wo mo se mahama din ekwadonko ena ba abonte wo betina Kofi TV ena wo yes an interview no ema wo no ekwadonko kra bom nkrofo bi ti se Kofi Adams din se san nkrofo yi wo mo ne mahama asre ase wo mo pe mahama asem nanso wo mo se mahama wo mo se ni din wo mo ko nkrasen na wo be fi se wo mo campaign ama mahama obeti ane se yes yo mahama onu no ku atamils eno ne asema ekwadonko kan yo se wo mo ko bebi atamils free sa places na obo se ne ye kan se mahama ne itu be se vote be free ho aba no eso ate drobe ekwadonko onu mpu de wo bodin but Bernard Alote Jacobs wono de wan bodin but we say those people are actively working. Mahama needs to be very, very vigilant. And yeah, was it the resistance towards the new voters register? No, it is part of that great plan. NDC for Bimu Wamu Brewery for 2024. No, it is part of it. I was saying Mahama nani I was saying Mahama woman ni Eden edaho. En semwa Alote Jacobs na Alote Jacobs yo bia wonye nipa ketwa
ewo NDC mu sisi ana wonka NDC hu biom but oyobi a wonye ni paketo a ensem wa wode tu dwa no eno na mebe widi atwe wo say the very people who created the problem between Koku Anyi-Dohu and then Vice President John Mahama has now surrounded Mahama. But say Embra Atamils wo ho na Atamils ni special aid. Just say will be a one in the ko ene ba. The right hand side man baby Atamils be ko bia nipa ku we edi nechi. Eye Koku Anyi-Dohu. Na ende amene wo ka say Atamils ni memorial ni wu a wo wu ye edu se ebia Atamils wo ye beye public lecture ni we no Koku Anyi-Dohu na wodi bibia esi ne nan so a wono nkwa eye akoye se edu sa dey na NDC fo no kra no bebre na empateki onope na wo throw books ma Atamils say wanting Atamils legacy to live on Koku Anyi-Dohu pe na memetumi aka se onope na wo ye sa dey no na de aletoje ko se kan se embra na Atamils wokusu etiase no na wone Mahama ebenya ntokwa bi sata na Mahama ye vice president wone Mahama benya ntokwa bi na sa ntokwa na Mahama ne eye Koku Anyi-Dohu benya ye no nkrofo bi mu a wo mo NDC mu na wo mo ma sa ntokwa no esiye wasisisi ade sa nkrofo no atwe wo mo ho akotale Mahama. They have now surrounded Mahama. But say, I want them to know that we are aware of the Agenda 2024. And no any asema Alote Jacobs. What the two ja. But say, the voters register is one way of undermining John Mahama. And I have informed John Mahama, if NDC foot soldiers don't wake up, they will be gnashing their teeth. Munti the account. But say, the voters register. The plan no say wo mo bema Mahama lose election no na me say me nya prophet na so me ka asem a and ya me the report bremo me the story be bremo story no me title no say NDC makes U-turn on voters register me mamoti ase say NDC 4-year demonstration akese e ka say hey new voters register yan ko register and omumu nkrofo bi enenam na omo ka say oh enehwe ye bekwa register. Meanwhile you've shown the idea to the grassroots and the foot soldiers say mo register nini na no say registration ne ba na mo anko register Mahama no wo lose inti Alote Jacob say it is a plan, master plan na wo mo ahache say wo mo bema Mahama na nkasa no wo be lose. And the young shedan say new voters register no, we are against it. Ni yan country nkofo say yan ko register. Ena wo mo sha ase Alote Jacob no ka na asemo. I say the voters register is one way of undermining John Mahama, and I have informed him if NDC foot soldiers don't wake up, they will be gnashing their teeth. Was say wapo Mahama manie say wono Mahama ne say ni ankrofo wei. Na me, I gave a solution in the story I did. Say, senior NDC 4-year demonstration at Ghana for near to Omonka. Say, voters register. New one Omonko ye no. And there, Mahama nim, na wonima. One organize the demonstration. Na one man microphone nti asese enya hwe ye beto. Na wo bi a wote ya ojitu ni mu. Say voters register me nkonkoye no afi wanti ase say oh e wo say me koye mamoti ase NDC for demonstration na wo mo ye na wo mo ka say voters register wo mo mpene wo mo nkoye no obi wo ho a ebia ende Sami Jemfi mo ka say nya hwe ye de ye bekwakọ ye voters register ye bekwakọ register no Sami Jemfi mo ka na ebia sani pa ko no wonti o first one na what na ne woni trim. Nti edu say yenko ye new voters register na wonko because wo gidi say NDC for a demonstration say ma yenko. You know say about obedu or ko say wo register and wo ko say wo to aba na ya say hey one register odin any register ni ntumi nto aba ehọ and obehu ne samia. Nti dear Alote Jacob kan and say wa frɛ Mahama abona mane. Say wonimu a
Intempa one shasye. Say we both full soldiers na man say, hey, ya ne ka say yen register me sremo registration e de ye beye. Na one ma NDC fo no enko register. Na nkrofo bi mu a wo mo NDC mu wo nim say confusion we ebe ma NDC fo bi wo mo nto aba nti wo ma sheda erase this confusion. Say Mahama yenji nim free ho. Hey. But see, they have bought cars and all that waiting to strike. Was in Crawford, one more to cars, and in Yamabia was almost to be say 2024, one more bed trip Mahama, where power lies. Hey, also when you create a maze of confusion, it leads you into labyrinth where there is no exit. We will destroy that agenda. They didn't want John to come, and now that he's the flag bearer, they are telling us we are rather against him. Hey, one no Alote Jacob no, one more ya e free NDC mu. Na de ntia one mo ye ni free NDC mu no say, one mo sia editunity so say one no Alote Jacob no one pe Mahama asem. Na so wo se na nka wo bi a wo pe Mahama asem pa na nka no Alote Jacob. Na nkrofo bi ahyeda wo mo a Mahama wo mo boa no epe na asem protecting no nkrofo bi the agenda ahyeda yi san nkrofo na fie NDC mu. Etiefo asema na meka hu asema na meka asema na meka Alote Jacob aba betre senekre e agenda ekiadonko aka no to be frank mimi hu ne say na e rough basemi ansem no e keka akona akoye say ekiadonko she had an insight no wonim die na AC because o say ono de wetu Mahama for say nkrofo bi tale ne ho a wo mo say ni din o mo hu nti wo no Mahama no won wini ba Mahama entie ekiadonko ne ka asan o say Mahama no nkrofo bi tale ne ho a wo no Mahama ni hu say nipa wei won pem asem na so won ne sire Mahama hu ye say ni din o san nkrofo na ne man lose election 2016 election no still Mahama de ne ho atale o mo wo kan wontie Alote Jacob so aba confirm it. Hi, if I tell you guys, based on my analysis, say MPP, ebe we need 2020 elections now. These are some of the things.